is first is the Purusha. That Purusha, he conceives the child or the Garbha, and then he tries to mate or mix with that woman and deposit in the Striya. And Atma Bhuyang Gacchati. So he again transforms himself into another form in a woman, through a woman, and into the world. Therefore, Atma Vai Putra Namasi. You are only going by the name of your child. That's the formula which Manusmriti, Manu has got pointed out that you are nobody. And again, there is another point that Bimbe, Bimbe, Pratibimbo Jayate. So from Bimba into Bimba, another Bimba is coming up. So that's why the Retas, which is the essence of entire limbs of the body of the man, that enters into the Sukra of the lady. Again, the lady has got all that energy, receptible energy. Then in the beginning, she will be a little different, feeling difference because as a foreign body, as a foreign matter entering into her, but a little time required to make herself feel that it is again a part of her body. See, Garbham Vibhatti, so Agra eva Kumaram Janmanogre Adhibhavayati, Sayat Kumaram Janmanogre Adhibhavayati, Atmanameva Tadbhavayati. That we have got to underline that the lady who has got that kind of foreign matter instilled in her, she will not feel separate from that, and she thinks that it is her own part of her body, and which has not got any difference. Therefore, and then she delivers a baby, and Janmano Agredi Bhavayati, Atmanameva Tadbhavayati. So, like that, the man would have Ditiyam Janma, and there is third Janma to him, and so Asya Ayameta Punyebhya Karmebhya Pratidhiyate, Adhasyayam Itara Atma Krutakrityo Vayogata Praiti. So when he comes out and lives on the land, then once the stipulated period is over, again he will be leaving the land, and but Prayanneva Punarjayate Tadasya Tridiyam Janma. Again, out of Punya and Papa and so many circumstances, the weighing of each of them is being done by the Paramatma. That Paramatma, or the first Atma which was there, that is able to fix up the whole show, and it will grant, even before reaching the goal, back again into the world. Then Janimani Satamma Pura Ayusi Sieno Javasa Niradiyata Gabha Eva Etatu Sayano Vamadeva Eva Umacha. So there is also the thinking contributed in respect of the Janma of all beings upon the land by several other rishis. Therefore, Upanishads are the good source for us to know the origin, the past, and the future of all that. As I mentioned, there are good researchers done trying to find out what happens after death and what would happen after death and so on. So, for example, in Aitareya Upanishad, Aranyaka, it says that Mrutva Punarmrutyuma Pajyante Adhyamanaha Swakarmabhihi Ashatikaha Krimayaiva Tatah Puyante Vasavaihi. A lines note the Punya Karma and Apunya Karma. These are the two factors which will cause our birth. Even though we have done Punya, still it may not be adequate for us to get liberated totally. And Apunya Karma, of course, must be there. Apunya also must be the low percentage of Punya and more percentage of, better percentage of Papam. So these are all the factors discriminating for our rebirth. Therefore, Mrutva dies. Punaha Mrutyuma Pajyante. Once again, they will, that means there is a life.
during the life, what it will be, ashatika, akrimaya, like the worms and bacteria, etc., which will be sustaining their life with all hope only. What is the hope here? Ratrir gamishyati bhavishyati suprabhatam bhasvanudeti vikasishyati pankajasri iti. So this is the hope that, well, a bee which was caught up inside the lotus, which closed down in the night, in the evening when sunset took place, and it will be knowing the knowledge that again sun will rise and the lotus will blossom and they can fly off. That was the hope in life. That's what we call tomorrow. Tomorrow is hope. Two is towards. So we are all journeying towards the hope of life. If that hope were not to be there, nobody will be, people will be miserable. ಇವತ್ತಾಯ್ತು ನಾಳೆ ನೋಡೋಣ, ನಾಳೆ ಆಗದೆ ಇದ್ರು ನಾಳೆದ್ದು ನೋಡೋಣ. This is how the asha. So asha atikaha krimayaiva. So we are just all small creatures with hopes and hopes and hopes. And so, but ultimately what is that? Sarira bhedat urdhva utkramya amishman swarge loke sarvan kaman aptva. Here, that Maharshi is giving you a scope that whenever you do some punya karma, it is tagged with the phala. So phalashruti is there for all kinds of prayers that you make to the deities. No, so if you read Durga Saptashati, there are around 40 to 45 problems enlisted, and that is being redeemed by adapting to the relevant shlokas. Secondly, when you talk about the Rudram, even in the Rudram, you have got supposing Mrityo, Mutshi, Yamamrutatu. So there, Bandha Vimukti is what is wanted. So everywhere that Phalashruti is there, Satyanarayana Pujam, 5 stories, you see the Phalashruti there. And in the Saundarya Lahari also, we have got Ahlada Lahari. So when you are trying to devote yourself to Devi, ultimately what you are going to enjoy, you are enjoying the pleasure and happiness, Ahladam. That is long drawn, long-standing happiness you will enjoy so long you live the life. But then after all that enjoyment need not be over upon the earth, but ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವನ್ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸುಖಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಸುಖ ಲಿಸ್ಟ್ ಬೇರೆ, ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುವ ಸುಖ ಲಿಸ್ಟ್ ಬೇರೆ. Supposing your children are good, they are rich, or you are rich, and all that you will be reaping the results of that richness, health, and all that. Adu sufficient Allah. But when time clicks, then over, we have to leave the body. The body is not ours. Naham deha, nate deha. That Ashtavakra in his Gita says that this is not your body. And Naham deha, I am not the body. Nate deha, the body is not yours. So what is not yours, you are just trying to live it. It's something like rented. All our physical being is being rented from Paramatma by pledging lot of your punya. Bahata punya panyena kritam sariram. So ಈ ಶರೀರವನ್ನು ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. Therefore, you cannot at all be value free. Whenever you think of your body is highly valuable, highly laudable, and highly notable. Therefore, ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು. ಅದರಿಂದ you should not. That's why ಈ ಜನ್ಮ ಅನ್ನೋದು important. That's why here you observe ಕಾಮಾನಾಪ್ತ್ವಾ ಸ್ವರ್ಲೋಕೆ ಸ್ವರ್ಗೇ ಲೋಕೆ ಕಾಮಾನಾಪ್ತ್ವಾ. ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿರುವ ಭೋಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ವಿ ಡು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ಅಮೃತ ಸಮಭವತು, ಅಮೃತ ಸಮಭವತು. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಅಮೃತತ್ವ ಬರುತ್ತೆ. ಅಮೃತ ಭವೇಮ. ಅಂಡ್ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಂ ಗಚ್ಚಾಮಃ. And to go to Brahmaloka, what is the way?
Adha Chieno Javasa Niradiyam. So you have to turn into a bird. A bird alone can fly heights in the sky. No one else. Our human body cannot fly. So even if you have a long extensions to your hands by virtue of some cardboard things, no, you can't. But there is that kind of other sariras inside us, which will become sienna, a falcon, and therefore the sienna is an important thing in our rituals. The Garudosi, Garutman, so Garutmanasi, Garudosi. That's why in Agnichayana sacrifice, rather Arunaketuka Agni, they build the fire altar in the shape of a falcon, using a number of ishtakas, which are called as the bricks. So the ishtaka is a brick in English, ishtaka is in Sanskrit. They are all prepared. So they just collect all the ishtakas and build a fire altar, and there they will worship the Agni, who is going by the name as Arunaketukam, Kamagnim Chinvanaha, Arunaketukam, Agnim Chinvanaha. Before that, we have got number of Agnis. Nachiketam Agnim Chinvanaha, Vaiswanaram Agnim Chinvanaha, means that you have to be keeping on worshipping Agni, because Agni is the only one person who can lift you up to the heights and place you where you deserve to be placed. Adrinda Agnaye Havyavahana Yaswaha and Agnaye Kavyavahana Yaswaha, like that. You have got Agni, an agent for us who will be doing all that. Therefore, with this kind of hope and promise, that Aitareya Maharshi concludes his second chapter with the divisions. And you remember, there is not much scope, and it is a limited one. There are only 33 formulas in the Aitareya Upanishad, in which emboxment, sorry, I should make my video on. So in this emboxment of time, all things have been kept. So when you open up, it is not Pandora box, but it is our fortune box. So fortune box is something which will be kept open as and how the occasion demands. Something like in the bank, you go and withdraw your money as and how you want. But ultimately, you have to be keeping some deposit safe. And that you can't have a complete withdrawal of the money that you have got in the bank. Similarly, you cannot also withdraw all your punyam, but that punyam will get divided, distributed, and allowed to be enjoyed by the Paramatma, the Atma. Therefore, it is that punya will help us up to the extent of going to the Amritaloka, and where you will be completely completely free, and you will not think of the Bhulokam. So yat pragatva puraravartihi adeva. So where you are going, there is no return at all. So that's what we have learned in this kandam. And now, of course, even in Tritiya Adhyaya, Prathama Kanda, we have also progressed very much something about it. But the investigation begins, because the ritual part is one, Karma Kanda, and the thought process is another. That's called Jnana Kanda. So Veda ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಜ್ಞಾನಕಾಂಡ ಅಂತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಜ್ಞಾನಕಾಂಡವನ್ನು ನಾವು ಆ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ is what is called as Mimamsa. So Mimamsa means trying to investigate into. So we have two kinds of Mimamsa, Uttara Mimamsa, Purva Mimamsa, and there are so many Mimamsa Shastra. That's why Mimamsa is also a part tagged to the Vedic literature. Angani Shatu Chatvari, Angani Vedas Chatvaraha, Angani Shatu, and then Mimamsa, Nyayam, these are all that. So Angani Vedas Chatvaru.
So the 14, they are called Mahavidyas. So Dasham, they are called Chadurdasha Vidyaha. The 14 Vidyas are there clubbed up. In the Mimamsa is also a Vidya. That is trying to understand the meaning part of the mantras and trying to put questions and try to get answer. ಅದರಿಂದ ಮೀಮಾಂಸಂತೆ ಮೀಮಾಂಸಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So mima is to measure, trying to note. So that you can find here in the last section where it is going like that. So ಓದ್ಬಿಡಪ್ಪ ತಾಳ್ವಲ್ ಕೋ ಯಮಾತ್ಮೇತಿ ಓಂ को अयमात्मेति वयमुपास्मये कतर स आत्मा येन वां पश्यति येन वा शृणोति येन वा गन्धानाजिघ्रति येन वा वाचं व्याकरोति येन वां स्वादु च विजानाति यदेतद्हृदयं मनश्चैतत् सज्ञानमाज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं मेधा दृष्टि धृतिर्मतिर्मनीषा ज्योतिस्मृति संकल्प कृतरसो कामो वश इति सर्वाण्येवैतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति. Just stop here. Let us, I mean, I have already done that in detail, but just to brush up. Before we go to the conclusive part of this particular Upanishad, it is necessary because we forget. The God has given one gift, namely to forget things. Vismruti, Vismaya and Visruti and all that he has given. Adrinda, I will just try to brush up. Now, the question arises, having had all the body, having had janma, having had all these things, ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ there is a question, investigation. Now note, koyam atma, you know, atma has two sets. One atma ಏನು ಶರೀರ, which contains flesh, blood, etc. ಇವೆಲ್ಲ ಶರೀರ. ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ inside atma is the Paramatma himself makes divides himself to be present in every body that he has created. Something like ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. The children might not remember their parents every time because of their other avocations, but the parents, as they grow bigger, older and older, ಅವರು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. If supposing the boy or girl doesn't phone up these days, ಒಂದು ವಾರ ಅಥವಾ ಏನು ಫೋನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. See, that is the nature. So parents are always attached to that. So as long as the parents are living, even if the son or daughter is 60, 70 years old, no matter that old age, still that he will be a child only. ನನ್ನ ಮಗ ಅಪ್ಪ, ನನ್ನ ಮಗಳು. ಸೊ ಅವಳಿಗೆ ಮೊಮ್ಮಗಳಿರ್ಬೋದು. Your daughter may be having a grandchildren, but she is your own child. So that is the secret of the whole show. That's why ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ that atma. So ಇನ್ನೊಂದು ಆತ್ಮ, the Paramatma ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ, that atma is only reflecting or manifesting in all these things. So the question arises, what is this atma? And kataraha sa atma, what kind is this atma, and what is this atma inside is doing? It has got these number of functions. What are they? Seeing, hearing, smelling, talking, and tasting, and all that. So these these taste, the panchendriyas are there, which are kannu, mugu, then nalge, kivi, and charma, etc. All these things are there. ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇದರ ದ್ವಾರ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಮ ಉಪಾತ್ತ ಸಮಸ್ತ ದುರಿತ ಕ್ಷಯ ಆರ್ ದುರಿತ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ
We are just trying to get this only through the Panchendriyas, Gnanendriyas we call it. And whatever Gnanendriyas are teaching, and we are going to have the experience of that through these, and we are able to utilize karma. This we have got karmendriyas. So there are karmendriyas and gnanendriyas, 6 karmendriyas and 5 gnanendriyas plus antakaranas. So a man is a composite personality of these 16 things. Again, we have got 24 matras. So when we talk about all these things, I think they're all referring to the Atma, which is to be discovered, understood, cultured, and liberated. ಈ ಆತ್ಮ ಲಿಬರೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರವೇ ಜನಗಳು ಪರಮಾತ್ಮ ಕೊಡ್ತಾನೆ. Why are yet? That's why in Gita, Krishna Paramatma makes it very clear. He says, Janma karma cha me vidhi. Aya janma ide andre karma attach agarutte. Karma idrene janma barutte. So ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಎರಡು ಟ್ಯಾಗ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್, ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ನನಗೇನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಸುಳ್ಳು. ಅಂಡ್ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಟ್ ಯು ಮೇ ಥಿಂಕ್, ಓ ನನಗೇನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ತೋರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಸೈಲೆಂಟ್. ಇವನ್ ಟು ಬಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಎ ಕೆಲಸ. ಅದರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಈ ಆತ್ಮದ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಟ್ ಆಸ್ ಅವರ್ ಶಿವಲಿಂಗ ರೆಡ್ ಔಟ್, ಹೃದಯಂ, ಮನಃ, ಸಂಜ್ಞಾನಂ, ಆಜ್ಞಾನಂ, ವಿಜ್ಞಾನಂ, ಪ್ರಜ್ಞಾನಂ, ಮೇಧಾ, ದೃಷ್ಟಿ, ಧೃತಿ, ಮತಿ, ಮನೀಷಾ, ಜ್ಯೂತಿ, ಸ್ಮೃತಿ, ಸಂಕಲ್ಪ, and kratuhu, asuhu, kamaha, vasha. And all these components go to describe the heading, what you call it, prajnanam. Prajnanam andre Brahma. As we noted, prajnana ghanam Brahma. Nodidra? So what is Brahma? Prajnana ghanam Brahma. The solid knowledge, not liquid knowledge, not fluid knowledge. That knowledge which remains permanent, strong, change-free, and glorious and greatest. Adu prajnanam. Praseshena gnanam. What is gnanam? Gnanam means janati yat. So janati is important. We have to keep knowing. As you keep knowing things, you are able to reflect or react or work or anything like that. Without knowledge, you are not all doing anything at all. Therefore, e prajnanasya namadheyani bhavanti. To begin with, we have got the heart. Because Paramatma, the Atma is sitting in the Atma. ಎಲ್ಲಿದೆ? ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಹೃದಯಾಕಾಶ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇಶ ಆಕಾಶ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೇಸ್, which is the area large enough which is be convenient for Paramatma to have a chair there. That is only the chest, Atma, Hrudayam. And Hrudayam is also not only deep, it is Hrudaya Guha, Hrudaya Guhayam Tishtati, Hruddeshe Tishtati. This Hrudayada Varnana, not like in outside, not the heart that doctor sees or we keep in our body, making it work and keep our blood circulation normal and all that. So adu aa hrudayavalla ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು. ಅಂಡ್ ಆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಮನಸ್ಸು. ಈ ಹೃದಯದ ಮನಸ್ಸಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಜ್ಞಾನವಲ್ಲಕ್ಕ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಮೇಧಾ, ದ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿ, ಧೃತಿ, ಮತಿ, ಮನೀಷಾ, ಜ್ಯೂತಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಮೃತಿ, ಸಂಕಲ್ಪ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಪ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎವ್ರಿ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎಂಬಾಡಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. Therefore, that one has got to remember.
No more explanation. It is enough. I think we understand what is the Namadheyam for. So we are just introduced the idea of Atma and Kataraha sa Atma that is being answered here. Kataraha, what kind is the Atma? This is the kind. Prajnanam is the Atma. And all that Prajnanam is being characterized with these things. Now, Gopinath avare ottira, Esha Brahma, Esha Indra, Esha Prajapati. Are you having the text? ಗುರುಗಳೇ ನನ್ನ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಗುರುಗಳೇ ಐ ಕ್ಯಾನ್ Okay. Then Solinka avare odi. Om Yesa Brahmesa Indra Yesa Prajapatire Te Sarve Deva Imani Cha Pancha Mahabhutani Pruthivi Vayum Prakasha Apo Jyoti Eshithetani Mani Tani Mani Chakchudramishrani Bijani tarani chetarani chandajani cha charujani cha swedajani chodvijani chaswagava purusha astinat yatkinchedham prani jangamam cha pratpatatri cha yachastavaram sarvam tat Prajnanetram prajnane pratishthitam prajnanetro loka prajna pratistha prajnanam brahma. Stop ಮಾಡಿ. So ಇಷ್ಟರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. So ಈ ನಮ್ಮ ಐತರೇಯ ಮಹರ್ಷಿ, he is just coming to the answer and taking the prajnanam that has been induced into the man as he is born. And what is that prajnanam? Ultimately is Brahma. Prajnanam, Brahma. As I told you, Shankaracharya and all acharyas are trying to talk about this Brahma Padartha, Brahma Swarupa, and Brahma Gnana, and the Upasana Paddhati. Oh God, all these things are being introduced to us by our Upanishadkaras or Mahamunis. So Muni Krutani, all there are so many Upanishads are there. And that means the Medhavis or Gnanis who have got good Manisha, their number in India, in Bharat Desha, is innumerable. Hundreds and thousands of Rishis and Munis have been there, have been contributing. Yet the truth is being not completely exhausted or defined or confirmed. That's why Tattvamasi, the Mahavakyam. So Tattvamasi is a Mahakavyam, and Asi is there, you are existent. Tvam is there, existent. But what is that Tvam Asi is the matter still to be unraveled, but it is taking generations and generations for people to fix up that. And of course, avataras are taking place of Mahavishnu or the Paratma, and all these avataras have got their own Tattvam. Krishna Tattva, Rama Tattva, Varahamurti Tattva, or like that. Every 10 avatars we know. But apart from 10 avatars, which are well known, there are yet more avatars. So Puranas tell that there are 52 avatars of Vishnu. And besides avatara complex, we have also got amshas. Vella says bitre, a Paramatma kuda sumne ka resting chair al kutila papa. And that Paramatma whom we call, he is also busily engaged. Yakandre Vishnuryena Dasavataragahane Shipto Mahasankate and Brahmayena Kulalavanyamite Brahmanda Bandodare Ishaha. So Ishvara, Brahma Vishnu Maheswaras are constantly on job. They are all oriented to be engaged, engrossed with jobs. Which Brahma is a Kulala. As our Bhartahari tells that
ಇಸ್ ಎ ಕುಲಾಲ. ಹೂ ಇಸ್ ಕುಲಾಲ? ಕುಲಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಟರ್. ಈ ಕುಂಭಾರ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಕುಲಾಲ ಕುಂಭಾರರು. ಆ ಕುಂಭಾರನ ಕೆಲಸ ಏನು? ಆ ಚಕ್ರ ತಿರುಗ್ತಾನೇ ಇರತ್ತೆ. ಹಿ ಕೀಪ್ಸ್ ಆನ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ different shapes of parts and vessels earthen ones. ಈ ಕುಲಾಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕುಲಾಲನಿಗೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವರೇ? ಮಣ್ಣು. ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಆ ಮಣ್ಣಿಂದಲೇ ಪಾತ್ರಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಣ್ಣಿನ ಮಾತ್ರ. ಈ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ? ಮಣ್ಣು ಮಾತ್ರ. ಕೊನೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತೀವಿ? ಭಸ್ಮೀಭೂತರಾಗ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಣ್ಣಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಮಣ್ಣಿಂದ ಬಂದಿರೋದನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂತೀವಿ. ಆ ಮಣ್ಣಲ್ಲೇ ನಾವು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಭೂಮಾತ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಶಿ ಈಸ್ ಬಿ ಆಲ್ ಅಂಡ್ ಎಂಡ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ ನೋಡು. ಸೌಂದರ್ಯಲಹರಿ ಹವನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕೊನೆಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಭೂಮೌ ಸ್ಖಲಿತ ಪಾದಾನಾಂ ಭೂಮಿರೇವಾವಲಂಬನಂ ತ್ರೈಜಾತಾಪರಾಧಾನಾಂ ತ್ವಮೇವ ಚರಣಂ ಶಿವೇ ಸ್ವಾಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಖಲನ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೇನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ಖಲನ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಡೌನ್, ಸ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್, ದೋಷಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಮಗುವು until it picks up the ability to stand or to move or to all that, the child, when it is horizontal to the ground, it is very obedient. ಆಮೇಲೆ 1 or 2 years obedient. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಕರೆದ್ರು ಚೈಲ್ಡ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಒಂದು ಗೊಂಬೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಗೊಂಬೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಗೊಂಬೆ, ಗೊಂಬೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆಸೆ. ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಆಮೇಲೆ ಆ ಗೊಂಬೆ ಬೇಕು, ಈ ಗೊಂಬೆ ಬೇಕು, ಐ ವಾಂಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಟಾಯ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಅದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಡಾಲ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈಗಾದರೆ ಇನ್ನೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆಪರೇಟೆಡ್. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರೈವ್ ದಿ ಕಾರ್, ನಾಟ್ ಸೈಕಲ್. ಇವನ್ ದಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ gadgets are also being used. They have got remote in their hand, make the car to move as they like. So ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? the child born becomes completely engrossed with the material world outside. ಕೈಗೆ ಗೊಂಬೆ ಕೊಡೋ ತನಕ ಅಳುತ್ತಾರೆ, ಕೊಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಐ ಸಾ one instance where the child in the cradle is crying and crying because it wants the father's mobile on hand. Father took away the mobile from him, and the child knows better the technology, even though not gone to school, to operate the mobile or TV or on that. The senior people like we don't know many things. That is the out. So why I am telling is that there is the creation beginning from the gods. All gods are created. They live long because they drank amrutapa. So they are amaraha because man lives 120 years, but gods remain more time. But when pralayam happens, all the people have got to get merged into that. So layam yanti. That's what the Hundarlahari Shankaracharya says, that so every god cannot remain. Only the Sadashiva could remain along with Parvati or Mahadevi, Adishakti Swarupini, because she is a Mahapralaya Sakshini. She is the Sakshi or witness, supervisor, to supervise whether the pralayam is taking place all right or any doshas are there. If you don't supervise the work, you know how the workers do it. ಮೋಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಪ್ಪ ಒಂದು ಬ್ರಿಕ್ ವಾಲ್ ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕೂಲಿ ಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ, ಅದು ಬಿದ್ದೋದ್ರೂ ಮತ್ತೆ ಕೂಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದಿ ವರ್ಕ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಗೋಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಅದರಿಂದ
ಆ ಮಹಾಪ್ರಳಯ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ದೇವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ. ಶಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಶಿವ, ನಾಟ್ ದಟ್ ಶಿವ ಯು ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸದಾಶಿವ ತತ್ವ, ಸದಾಶಿವ ತತ್ವ ಆರ್ ಸದಾಶಿವ ಅಂಡ್ ಸದಾ ದೇವಿ ಸದಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಸೇ ದ ಸದಾಶಿವ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಶಿವಾಸ್ ಫಾರಮ್, because we see all the forms of Shiva in the Namakam. ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾಗಿರೋದು ಸದಾಶಿವಾಯ ನಮಃ. ನಮಸ್ತೆ ಅಸ್ತು ಭಗವನ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಯ ಮಹಾದೇವಾಯ ತ್ರ್ಯಂಬಕಾಯ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕಾಯ ತ್ರಿಕಾಗ್ನಿಕಾಲಾಯ ಕಾಲಹಗ್ನಿರುದ್ರಾಯ ನೀಲಕಂಠಾಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ಸರ್ವೇಶ್ವರಾಯ. ಕೊನೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಶಿವಲಿಂಗ ಅವರೇ? ಸದಾಶಿವಾಯ. ಸದಾಶಿವಾಯ ನಮಃ. ಸೊ ಈ ಸದಾಶಿವನು ಅನ್ನೋ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನು, ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನು, ಕೀರ್ತಿ ಶಿವನಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ? ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ರುದ್ರಾಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಯ ಮಹಾದೇವಾಯ ತ್ರ್ಯಂಬಕಾಯ ತ್ರಿಪುರಾಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದೇರ್ ಆಲ್ ದಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಡರ್ ಟು ರೀಚ್ ಅಪ್ the highest ladder, the top of the ladder being Sadashivatvam. And that Sadashivatvam is only for Shiva, because Shiva andre Shantakaraha. Shivam Shantam Jagannatham Lokanugraha Karanam anta ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ. ಬಟ್ ವಿಷ್ಣು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಂತ ಆಕಾರಂ, ಶಾಂತಾಕಾರಂ ಭುಜಗಶಯನಂ ಪದ್ಮನಾಭಂ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಶಾಂತ ಆಕಾರ ಮಾತ್ರ ಶಾಂತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಪ್ಪ. ಆದರೆ ವಿಷ್ಣುಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಪ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಇಲ್ಲ. ವಿಷ್ಣು ಈ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವರೇ? ಹಿ ಈಸ್ ದಿ ಸಸ್ಟೈನರ್. ಎಲ್ಲಾರು ಊಟ ಬಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅವನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಟು ಬಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಏನು ಬಂದ್ರು, ಒಳ್ಳೇದಾದ್ರು ಕೆಟ್ಟದಾದ್ರು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಮ್ಯಾನೇಜರು ಅಂತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹತ್ರ. ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಓಹ್ ದೊಡ್ಡ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರಿ ಅಂತ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಕಿರೀಟ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ತರಹ ಕೆಲಸ ಯಾರಿಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುಗೆ. ಸೊ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಶಾಂತವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟೆಂಪೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹರಿಕೇನ್. ಮನಸ್ಸು ಹರಿಕೇನ್ ತರಹ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ತುಫಾನು ತರಹ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಶಾಂತವಾಗ. ಸೊ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಶಾಂತ ಇಸ್ ನೋ ಗುಡ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಶಾಂತವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದೇ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು. ಈ ಕೆಲವು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳೆಲ್ಲ ಕಾಷಾಯ ವಸ್ತ್ರ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಕಾಷಾಯ ವಸ್ತ್ರ ಹಾಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೋ ಏನೋ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿ ಏನೋ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಒಂದ್ಸಲ ನಮ್ಮ ಭಂಡಾರ್ಕರ್ ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಪೂನಾದಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಹೋ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ, ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಹಿ ವಾಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಿ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಕಷಾಯ ತೆಗೆದ್ರೆ ಈ ಕಾಷಾಯ ವಸ್ತ್ರ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಕಷಾಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಷಾಯ ವಸ್ತ್ರ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಶಿವನು ಯಾರಂದ್ರೆ ಶಿವಂ ಶಾಂತಂ ಅನ್ನೋದು ಶಿವನಿಗೆ. ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾಂತವಾಗಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಪಾಪ ವಿಷ್ಣು ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಬಟ್ ಬ್ರಹ್ಮನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಹಿ ಕೆನಾಟ್ ಕೀಪ್ ಕ್ವೈಟ್. ಏನ್ರಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು, ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಾಯ್ತು ರೀ ಅಂತ ಬಂದು ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇನ್ Bangalore bus stand, there was a digital clock displayed in the bus stand at the top, at a great height, where how many babies are born second by second or fraction by second ಅಂತ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ 60s and 60s. 60s are only 1960s and 70s little,
ಆಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ನಮಗೆ ತತ್ವಬೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. But these days, every person, including child, they got mobile in that. In the mobile, there is not always good stuff. ಏನೇನೋ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಗುಡ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ವಾಟ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ನಾಟ್ ಆರ್ ವಾಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಇಂದ್ರ ಮುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತರಿಸ ಜ್ಯೋತಿ ಏತಾನಿಮಾನಿ ಕ್ಷುದ್ರ ಮಿಶ್ರಾನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಷುದ್ರ ಮಿಶ್ರ ಬೀಜಾಸ್. ಬೀಜ ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಸೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬರ್ತ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಯೋನಿಸ್? ಬೀಜ, ಯೋನಿ ಆರ್ the source through which the objects will come up. So, for example, Atarha Shudra Misrani Bijani Iva Itarani Atarani. So, Shudra, varieties of bijas are there. Yavdu andre Andaja, Charuja, Swedaja, Udbija, ಇವೆಲ್ಲ ಬೀಜಗಳು. ಅಂಡ್ ಅಂಡಜ ಅಂದ್ರೆ ಎಗ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಸ್ವೇದಜ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವೆಟ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂದಲೇ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಹೇರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೂಮ್ ಯುವರ್ ಹೇರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರಿಮ್ ಯುವರ್ ಹೇರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಟ್ ಯುವರ್ ಹೇರ್. ಯು ಸಿ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಟ್ ಹೇರ್ ಕೇರ್. ಸೊ ಹೇರ್ ಕೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. If you neglect your hair up and then do whatever, then there will be lice in the hair born. So you lice ideyalla adella, they are all svedajas. Not only lice, so many creatures are created because of the sweat that is there on the body. Adrinda they are all svedajani. Udbijani andre they don't require any seedling. ಮಳೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪಿಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪಿಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕುಕ್ಕ ಗೊಡುಗುಲು ಅಂತಾರೆ ತೆಲುಗುలో. ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಶ್ರೂಮ್ಸ್. ಈ ಮಶ್ರೂಮ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸೀಡ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಉದ್ಬೀಜಾನಿ. ಈ ನಮಕದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಉದ್ಬೀಜಾಯಚ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಹಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದೇರ್ ಎಮನೇಷನ್ of different yonis. Yonija, Ayonija, Agnija, Atmaja, etc. So in Memphis, I found a noble lady who could sing, is a good singer. Just we asked her name. What is her name, Mama? Atmaja. Ellar Saroja, Girija, Aja, Ija atkontare. But her parents have given her Atmaja. She is herself a standard for all that. Like that. So here we have got Jani, Charu Jani, Sveda Jani. See, there are some beings that are born very beautiful, handsome, and there are some who are born ghastly and other. So Rakshasas are there. Their Akara is highly objectionable. When you study Ramayana, Mahabharata or Puranas, you will see the Swarupa of Rakshasas and all Vikaram. ಅದರಿಂದ ಆ ವಿಕಾರತ್ವ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ತರಹ ಶರೀರ ಸೌಖ್ಯ ಇರಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅದರ್ವೈಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಂಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಜಾಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಾಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೇತಸ್. ಹೂ ಆರ್ ದೋಸ್? ಅಶ್ವಾಹ, ಗಾವಹ, ಪುರುಷಾಹ, ಹಸ್ತಿನಃ. So these are all the known kinds of animals, that is bipeds and quadruped. Biped and the two-legged animals and four-legged animals. Ashva, four-legged. Gavaha, four-legged. Purushaha, two-legged. And Hastinaha, four-legged. So like that, in the creation, legs are taken as the count or standard, and accordingly, the entire creation has been summarized into this. So depending upon the number of legs, there is this kind of count. Therefore, ashte alla, that plus is there, no? Idam yat kinchedam prani sangamam cha. So janga prani jangamam cha.
ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಯತ್ಕಿಂಚೆ ಇದಂ ಪ್ರಾಣಿ, ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸ್ಥಾವರ ಅಂಡ್ ಜಂಗಮ. ಸೊ ಜಂಗಮಂ ಚ, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲಿಂಗಾಯತರಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಎ ಡಿವಿಷನ್ಸ್. ಜಂಗಮರು ಅಂತ, ಲಿಂಗಾಯತರು ಅಂತ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಶೈವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂಡ್ ಸೊ ಜಂಗಮರು ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಜಂಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕೀಪಿಂಗ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಸೊ ಜಂಗಮರು, ಲಿಂಗಾಯತರು, ಲಿಂಗಧಾರಿಗಳು ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಅಂತ different kinds of beings are being there. Not only jangamas, there are also patatris. Jangama andre land moving creatures, and there are even land moving creatures alli kuda there is a difference. ಈ ಕೋಳಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅದು? ಕೋಳಿ ಯಾವ ವೆರೈಟಿ ಬರುತ್ತೆ? Nimbelu, see, what is that ಕೋಳಿ belonging to? Is it a bird or a animal? Bird. The Gopina silent. ಆಮೇಲೆ what about the peacock? ಅದು ಬರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಬರ್ಡ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬರ್ಡ್. What is a crow? ಬರ್ಡ್ ಗುರುಗಳೇ, ಅದನ್ನು ಬರ್ಡ್. ಸೊ ಈ ಬರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವೆರೈಟಿ ನೋಡಿದ್ರ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ರಾಗ್? ಇದು ಇವೆಲ್ಲ ಸಿ, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಪಿಕಿಂಗ್ ಅಪ್ ದೀಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ನೋಯಿಂಗ್. ಫ್ರಾಗ್ ಈಸ್ ಜಂಪಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್, ಅಂಡ್ ಸರ್ಪೆಂಟ್ ಕ್ರಾಲಿಂಗ್, and peacock does not fly constantly. Temporary, only short time it will fly, only to reach heights. Even koli kuda, even the hen or cock, even that also is limited, alva. So idara why I am talking of that patatri. Amel yacha sthavaram, so jangamam sthavaram, so mobile and immobile. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವರೇ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿದೆ. ಪ್ರಾಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಮನುಷ್ಯ, ಪ್ರಾಣ ಉಳ್ಳದು. ಪ್ರಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಶ್ವಾಸ ಮಾಡುವ ಜಂತುಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಗಿಡ ಕೂಡ ಪ್ರಾಣಿಯೇ, ನದಿ ಕೂಡ ಪ್ರಾಣಿನೇ. ಬಟ್ ಈ ಕಲ್ಲು ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಣಿಯೇನೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಕೆಲವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲವು ನೋಡಲ್ಲ, ಹೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಕಲ್ಲು ಪ್ರಾಣಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಲ್ಲು ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ? ರೋಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೋನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಮಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ. ಸ್ಟೋನ್ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ತರಹ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ, ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಐತರೇಯ ಮಹರ್ಷಿಗಳು. ನಾನು ಉಪನಿಷತ್ತು ಓದಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕಬಹುದು. ವಾಟ್ ಇಫ್ ಐ ರೀಡ್ ಉಪನಿಷತ್, ವಾಟ್ ಇಫ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ರೀಡ್ ಉಪನಿಷತ್? ಸೊ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವೆರೈಟಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾರೆ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಜಂಗಮಂ ಯಚ್ಚ ಸ್ಥಾವರಂ, ಕೊನೆಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರಪ್ಪ? ಸರ್ವಂ ತತ್ ಪ್ರಜ್ಞಾನೇತ್ರಂ. ಪ್ರಜ್ಞಾನೇತ್ರಂ ಅಂದ್ರೆ, ನೇತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಲೀಡರ್, ನಯನಂ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಬಿಗೆಟ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನೆಸೆಸರಿ? ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಪ್ರಜ್ಞಾನ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಂತುಗೆ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ನೇತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಒಂದಿದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇನ್ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತತಿ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಮಹರ್ಷಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಅಸ್ ದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ದಟ್ ಸರ್ವಸ್ಯ ಚಂತೋ ಬುದ್ಧಿರಸ್ತಿ. ಯಾವುದು ಬುದ್ಧಿ? ನೇತ್ರವೇ ಬುದ್ಧಿ. ಸೊ ಆ ನೇತ್ರ ಅನ್ನೋದನ್ನ, ಅದು ಆ ತರಹ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ. ಈಗ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿ ಪ್ರಾಣೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್, ಈವನ್ ಅಪ್ರಾಣೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸೆನ್ಸಾರ್. ನೀವು ಹೋದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಹೊಟ್ಟೋದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ?
ಸೆನ್ಸಾರ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ನೀವು ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲು, ನೀವು ಟಚ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಪ್ಪ, ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಡಾರ್ಕ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್, because man has got all that in him. Therefore, adanella put together, what do you call that? Pragnanetram. That is the eye of recognition, the eye for cognizance. The cognizance is Brahma. Brahma andre important, Brahma andre valuable. To be able to recognize it is Brahma. So, arthadana pragnanetram. And ಪ್ರಜ್ಞಾನೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ. ಸೊ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಇನ್ ಜ್ಞಾನಂ, ಪ್ರಜ್ಞಾನಂ, ಆಜ್ಞಾನಂ and ಸಂಜ್ಞಾನಂ and all these things. So I hope you are understanding. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಈ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಐತರೇಯ ಮಹರ್ಷಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So I hope in the next session, I'll complete this and give you a complete summary of the whole show, whole Upanishad. Afterwards, we embark upon another Upanishad. What is that Upanishad? Meanwhile, you think over and tell me next time what could be the Upanishad we can take out. Yen madona Sivaling avare? Gopinath, yen Upanishad togolona afterwards? Sorry, yochane madi. We'll just stop here. We'll just propose and fix up the Upanishad next, because Friday is Upanishadic session time. So we go with that. Next Friday we'll complete it what it is, and ultimately what we want is to look to immortality, to become liberated. So we stop here. Om Swasti. Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Saha Vijankaravavahe Tejasvinavadhitamastu Vidvishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Sarve Bhavantu Sukhinah, Sarve Santu Niramaya, Sarve Bhadrani Pashyantu Markaschid Dukkha Bhag Bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Tat Satam. Sarvam Shri Krishnarpanamasta. Shri Vasudevarpanamasta. Shri Veda Purusha Ashirvadosta. Om Tat Sat. Hari Om Namaste. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಪ್ಪ ಗೋಪಿನಾಥ್?